Good morning, students. Last class what we have discussed? Last class we have discussed about the divisions. That coelom. What is the meaning of coelom? Body cavity. So depending upon the coelom, animals are classified into acoelomate, pseudocoelomate, and then in a eucoelomate. Acoelom, pseudocoelom, and eucoelom. Then we have discussed about what? Segmentation and notochord. So segmentation, repeated units of segments are known as metamerism. That we have discussed. Then in number of arthropods are divided into the segments, but it is not in a uniform. The segments are not uniform. That we have discussed. And then in a notochord. Okay, so presence and absence of notochords. Animals are classified into chordates and non-chordate. Chordates, for example, cephalochordata, urochordata, pisces to mammals. That class pisces to mammal we have discussed. Then non-chordate, porifera and hemichordata are non-chordate. Then we have discussed about the classification of kingdom Animalia. It is divided into two: parazoa, eumetazoa. Parazoa, cellular level. The body, it is a multicellular organism, but the cells are loosely aggregated. They cannot be able to produce the tissues, organ and organ system. Here eumetazoa, multicellular organism, cells are tightly packed together, so it is capable of to produce the tissues, organ and organ system. Again it is divided into two grade: radiata, bilateria. Radiata, diploplastic, radial symmetry. Okay, so that we have seen. So that mostly that organisms have two germ layers, ectoderm and endoderm. Then we have discussed about the grade bilateria, triploplastic, three germ layers. Okay, ectoderm, endoderm and mesoderm. So the triploplastic, it is a bilateral symmetrical. Again it is divided into the division, two divisions: division prostomia and deuterostomia. Prostomia, mostly this eumetazoan, they can produce the embryonic development. This blastopods produce only the mouth, so only one opening is present. So they have three subdivisions: acoelomata, pseudocoelomata and schizocoelomata. Then the division to deuterostomia, so mouth and anus is present. Okay, that two openings are present. So mostly in a enterocoelomate, or we can say in a true coelom. That eucoelomate organisms are included. Enterocoelomate organisms are included in the deuterostomia. That we have discussed in a last class. Now we are going to discuss about the non-chordates. Non-chordates, absence of notochord. Okay, absence of notochord. A non-chordate, otherwise known as invertebrata. Okay, so number of phylums in this lesson beginning we have studied. So nearly for what 99% of animals are invertebrates. So remaining 1% only is the vertebrates. So 99% of invertebrates only it is identified, discovered. Okay, it is divided into number of phyla. Okay, so we have seen, so nearly all the animals are divided into 35 major phylum. From that 35 phylum, 11 phylums are major. That 11 phylum characteristic features now we are going to discuss about. So first one, the phylum Porifera. In Latin, meaning of Porifera, porus means pore. Ferae means to bear. So that animal body fully it is present in a small pores are present. Okay, so these pore bearing animals are commonly called sponges. For example, sponges. So sponges, the body fully it is made up of a small pores. சின்ன துளைகள் தெரியும் நமக்கு உத்து பார்த்தோம்னா and body full சின்ன துளைகளா தெரியும். So porifera, pore bearing animals. So mostly these animals are living in aquatic. Aquatic is water animal. So mostly marine. They can live in a salt water. Then asymmetrical. Why asymmetrical? It is irregular in shape. So we cannot divide the body into two equal halves in any plane. Okay, so and few species are live in fresh water. So most of the species are marine water and only few species are living in a fresh water. Difference between marine water and fresh water: marine water, salt water, 40% of salt is present that water. Okay, fresh water without salt water, only 0.04% of the salt is present. That is the fresh water.
Okay, so most of the sponges are for what? Marine water. It is an asymmetrical and few species living in a fresh water. They are primitive multicellular, primitive first formed origin. Multicellular animals la first formed animals தான் என்னது இந்த sponges. Then sessile it is attached at the bottom. அந்த அனிமல் அதனுடைய பாட்டத்தில் ஏதாச்சும் ஒரு இது மேலே ஒரு ராக் மேலேயோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு பாட்டத்து மேலே அட்டாச் ஆகிருக்கும், அதுதான் என்னது sessile. So they are primitive multicellular sessile animals with a cellular level of organization. So multicellular, number of cells are present but the cells are loosely aggregated. So they are either radially symmetrical or asymmetrical. Mostly asymmetrical, and one or few species only is the radial symmetrical. Okay, then what is the unique character of this phylum Porifera? They possesses a water transport system or canal system. அதனுடைய இதில் எப்படி இருக்குன்னா வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் இல்லாட்டி கெனால், உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தோம்னா ஒரு கேனால் பள்ளமாக ஒரு பிளவுப்பட்டு ஒரு பள்ளம் தெரியும். ஓகே, இந்த தெரியுது பற்றி அந்த மாதிரி. ஓகே, வாட்டர் வேஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் ஆர் கேனால் சிஸ்டம் வேர் வாட்டர் என்டர்ஸ் த்ரூ த மைன்யூட் போர்ஸ் கால்டு ஆஸ்டியா. பாடி வால் ஃபுல்லி இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அ ஸ்மால் மைன்யூட் போர்ஸ் ஆர் present. The minute pores are known as astia. Okay, it is this astia, it is present in the lining the body wall. So through that the body wall, the water through that pores, that astia, it is present on the body wall. So through that astia, but water enters into the central cavity. Water and the minute pores மூலமா எங்க போய் சேரும்? நடுவுல இருக்கக்கூடிய அந்த central cavity க்கு போகும். That central cavity it is otherwise known as spongocoel. சீல்னாலே பாடி கேவிட்டி, ஸ்பாங்கோசீல். ஸ்பாஞ்சஸில் இருக்கிறதுனால நம்ம அதை ஸ்பாங்கோசீல்ஸ் அண்ட் கோஸ் அவுட் த்ரூ த ஆஸ்குலம். அந்த கேனால் சிஸ்டம் த்ரூ அவுட் த பாடி ஃபுல்லாக உள்ளுக்குள்ளே அப்படியே இருக்கும் அந்த கேனால் சிஸ்டம் ரன்னிங் the entire body. So அதை நம்ம ஆஸ்குலம். So astia is the minute pore. It is present on the body wall. Through the water they can enter because it is living in a water. தண்ணிக்குள்ளேயே தான் இருக்குது. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதனுடைய ஸ்மால் போர்ஸ் மூலமாக என்ன செய்யும்? தண்ணி அதனுடைய பாடிஸ்குள்ளே வந்து என்டர் ஆகும். Okay, water canal system is present. So the body cavity it is known as the spongocoel. Then that for what it is, that water canal system it is otherwise known as the what? Asculum. Okay, through astia water enter the spongocoel through the asculum. Then the water transport system is helpful for, why this water transport system is present in sponges? It is helpful for food gathering, circulation, respiration and removal of waste. ஓகே, இதுக்குன்னு தனியாக டிஷ்யூஸ் ஆர்கன் சிஸ்டம் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அதனால் அந்த வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் மூலமாகவே அது என்ன செய்யுது? வாட்டர் உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டு வெளியில் வர்றப்போ அந்த வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய மைன்யூட் டயட்டத்தை தான் இது என்ன செய்யும்? சாப்பிடும். ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் டு கேதர் ஃபுட் கேதரிங், சர்க்குலேஷன், ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் ரிமூவல் ஆஃப் வேஸ்ட். Already beginning we have seen. So what? Two types of cells are present. Canocyte cells. It is a collar like cells. That cells special flagellated cell lining the spongocoels. உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பாடி கேவிட்டி ஃபுல்லாக இன்னர் லைனிங்கில் என்ன டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது? Canocytes of cells are present. Okay, the body is supported by a skeleton made up of calcareous, silicous, spicules or spongin or both. ஸோ உள்ளுக்குள்ளே அந்த பாடியை ஒரு ஸ்கெலிட்டன் மாதிரி என்ன ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருக்குன்னா இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அ ஸ்பிக்யூல்ஸ், முள்ளு மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், அல்லது நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? ஸ்பாஞ்சின், அல்லது ஒன்று ஸ்பிக்யூல்ஸ் இருக்கலாம், இல்லை ஸ்பாஞ்சின் இருக்கலாம், இல்லை ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்பிக்யூல்ஸ் ஸ்பாஞ்சின்ஸ் எதால் ஆனது? கால்கேரியஸ், கால்சியம் ஆர் சிலிசியஸ் அல்லது சிலிக்கானாலான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு அப்படியே முள்ளுமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. அதுதான் என்னவா செயல்படுது? அது ஸ்கெலிட்டன் மாதிரி செயல்படுது. ஓகே, கேன் யூ அண்டர்ஸ்டுட்? எப்படி நமக்கு பொனி ஸ்கெலிட்டன் இருக்கோ அது மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்கெலிட்டன் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் கால்கேரியஸ் அண்டு சிலிசியஸ், ஸ்பிக்யூல்ஸ் ஆர் ஸ்பாஞ்சின் ஆர் போத். நியூட்ரிஷன் இஸ் ஹோலோசோயிக். ஹோலோசோயிக்னா அப்படியே முழுங்கிடுறது. ஓகே, கடிச்சு மென்று டைஜஷன் ஆகி எடுத்துகிட்டு போகிறதில்ல, அப்படியே முழுங்கிக்கிறது. தட் இஸ் த ஹோலோசோயிக். அண்டு இன்ட்ராசெல்லுலார் எக்ஸ்ட்ராசெல்லுலார். ஸோ இன்ட்ராசெல்லுலார் செல்லுக்குள்ளே டைஜஷன் நடந்தால் இன்ட்ராசெல்லுலார், எக்ஸ்ட்ராசெல்லுலார் செல்லை விட்டு டைஜஷன், செல்லுக்கு வெளியில் டைஜஷன் நடந்தால் எக்ஸ்ட்ராசெல்லுலார். இப்போ நமக்கெல்லாம் என்ன? அது எக்ஸ்ட்ராசெல்லுலார். தனியாக டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்னு இருக்குது. அந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்துக்குள்ளே தான் டைஜஷன் ஆனது. அந்த டைஜஷன் ஆன நியூட்ரிஷன் தான் என்ன செய்யுது? அப்சார்ப்ஷன் மூலமாக ஒவ்வொரு செல்லும்
செல்லுக்குள்ளேயும் போகுது. ஆனால் இங்கே ஸ்பாஞ்சஸில் எப்படி ஹோலோசோயிக், அது அப்படியே முழுங்கிட்டு ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளேயும் தான் அந்த டைஜஷன்ற ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும். இப்போ அமீபா படிச்சிருப்போம் இல்லையா, அமீபாக்குள்ளே என்ன அது இன்ட்ராசெல்லுலார் டைஜஷன். அமீபா சூடக்கூடிய மூலமாக அப்படியே முழுங்கிட்டனே அந்த ஃபுட் வேக்யூல் ஃபார்ம் பண்ணி அதை டைஜஷன் பண்ணும். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இது என்ன செய்யுது, அந்த வாட்டர் கேனால் சிஸ்டம் மூலமாக அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டை அப்படியே எடுத்துக்கிறோம், உள்ளுக்குள்ளே செல்லுக்குள்ளே போய் டைஜஷன் நடக்கும். Okay, can you understood? Then all sponges are hermaphrodites. So hermaphrodite, that is male and female sex organs are present in the same organism. Okay, in a single organism. So all the sponges are hermaphrodite, that is ovum and sperm they can produce by the same individual. So male and female sexual organ ஒரே individualsக்குள்ள இருக்கு. So அது என்ன செய்யும், they can produce the ovum and sperm. They also reproduce by asexually by fragmentation and gemule formation, and sexually by formation of gametes. So ரெண்டு type of sexual reproduction நடக்குது. என்னது, asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction by the formation of fragmentation. சின்ன ஃப்ராக்மெண்ட்டாக அதனுடைய பாடி கட் ஆயிடுச்சுனாலும் ஒவ்வொரு ஃப்ராக்மெண்ட்டும் என்ன செய்யும், ஒரு நியூ இண்டிவிஜுவலாக ஃபார்ம் ஆயிரும். அப்படி இல்லைன்னா ஜெம்யூல் ஃபார்மேஷன், ஒரு அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ஸில் நம்ம ஃபஸ்ட் லெசனில் 12th பார்க்கலாம் டீட்டெயிலாக. ஸோ தட் ஜெம்யூல் ஃபார்மேஷன்றது அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ஸில் அதனுடைய நியூக்ளியஸ் ஒரு பால் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை உள்ளுக்குள்ளே கிரியேட் பண்ணி அந்த பாலுக்குள்ளே நியூக்ளியஸ் என்ன செய்யும், சின்ன இதாக வந்து ஃப்ராக்மெண்ட்டாக டிவைட் ஆகிருக்கும். எப்போ கண்டிஷன்ஸ் ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ஸாக இருக்கோ அப்போ அந்த நியூக்ளியஸ் எல்லாம் என்ன செய்யும், அந்த ஜெம்யூல்ஸை ரப்சர் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளேருந்து வெளியில் வந்து ஒவ்வொரு நியூ இண்டிவிஜுவல்ஸாக டெவலப் ஆகும். Okay, that is a asexual reproduction. So here sponges they can reproduce in a asexual method by fragmentation or gemule formation, and sexually by the formation of gametes. So sexual நால என்னது, formation of gametes, ovum and sperm. ஏன்னா ரெண்டு reproductive organ ஒரே அனிமல்ஸ்குள்ளேயே இருக்குது. ஸோ அந்த அனிமல் என்ன செய்யும், எக்கையும் தென் ஸ்பெர்மையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதன் மூலமாக என்னது reproduce பண்ணோம். So the development is indirect with different types of larval stages. Indirect, direct developmentனா எம்பரியாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்டல் ஃபுல்லாக மதர்னுடைய ஃபீமேல் பாடிக்குள்ளே நடந்து அந்த சைல்டு வெளியில் வர்றப்போ லுக் லைக் அடல்ட் மாதிரி ஒரு நியூ ஆஃப்ஸ்ப்ரிங்ஸ் அப்படியே வெளியில் வரும். அது வந்து டைரக்ட். இன்டைரக்ட் அப்படின்னா அது என்ன, எக்குலேருந்து இன்டர்மீடியேட் ஸ்டேஜஸ், லார்வா, லிம்ப், நம்ம பட்டர்ஃப்ளை படிச்சிங்க, எக்கு, லார்வா, தென் நிம்ப், பியூப்பா, தென் அடல்ட்டுன்னு படிச்சிருப்போம் இல்லையா, அதே மாதிரி அதுதான் வந்து என்னது இன்டைரக்ட் டெவலப்மெண்ட்டு. ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஸ்பான்சஸ்னுடைய டெவலப்மெண்ட் என்னது, இன்டைரக்ட் டெவலப்மெண்ட்டு. என்ன இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லார்வல் ஸ்டேஜஸ் வந்து ப்ரெசன்ஸாக இருக்குது. 2 different types of larval stages, parenchyma and amphiblastula. 2 types of larval stages, parenchyma and amphiblastula. Okay, can you understood the unique characteristics of phylum Porifera? Examples, Cycon, Spongilla, Euspongia and Euplactella. These are what different types of sponges. Okay, see here, sponges. Okay, Cycon or Scypha. Then Spongilla is the freshwater. Then Euspongia, both we can say the example. Okay, these are all different types of sponges. Okay, can you understood phylum Porifera? So different species of pore bearing animals are included in the phylum what, Porifera. Okay, can you understood all of you? Then under the seabed is a new habitat where the discovery and development of marine pharmaceuticals are in peak. நம்ம கீழே அடியில் டீப் வாட்டர் சீ பெட்டில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னென்னா அங்கே ஒரு புது விதமான உலகமே இருக்கான், நியூ ஹேபிட்டேட் இருக்கான். அங்கேருந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, தே ஹேவ் டிஸ்கவரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மெரைன் பார்மகுட்டிக்கல்ஸ். உள்ளுக்குள்ளேருந்து நமக்கு தேவையான நிறைய மெடிசின்ஸ் வந்து அந்த ஆர்கனிஸ்லேருந்து நம்ம எடுக்கலாம். நமக்கு ரொம்ப ஹையஸ்ட் லெவலில் நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியது.
அதான் பீக் லெவல் எண்டு வரைக்கும் ரொம்ப லார்ஜஸ்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியது ஃபார்மகுட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் இந்த அண்டர் வாட்டர் சீபெட். என்னது? ஆன்டி கேன்சரஸ், ஆன்டி மலேரியல் ட்ரக்ஸ் அண்ட் அதர் பயோ ஆக்டிவ் மாலிகூல்ஸ் ஹேவ் பீன் ஐசோலேட்டட் அண்ட் டெஸ்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி. ஆன்டி கேன்சரஸ், ஆன்டி மலேரியல் ட்ரக்ஸ் வந்து எடுக்கிறாங்க. கேன்சரை ப்ரிவென்ட் பண்ணக்கூடியது ஆன்டி கேன்சரஸ், மலேரியாவை ப்ரிவென்ட் பண்ணக்கூடியது ஆன்டி மலேரியல் ட்ரக்ஸ். Okay, and other bioactive molecules also they have tested and isolated very successfully. So under the seawater, a new habitat is that it is helpful to produce a number of different types of drugs. It is involving in a pharmaceutical industries. Okay, can you understand all of you the phylum Porifera? Okay, the next now we are going to see about the phylum Cnidaria. Okay, now they have given the new name Cnidaria. Before this phylum is otherwise known as the Coelenterata. Okay, so Cnidarian were previously called Coelenterata. Before they have given the name Coelenterata, now they have changed the name Cnidarians. So this Cnidarians also aquatic. Okay, also aquatic, sessile or free swimming. Sessile already we have seen attached at the bottom, or free swimming. Maybe they have sessile in nature or free swimming. Solitary it is living alone, தனித்தனியா இருக்கக்கூடியது, or colonial அல்லது குரூப்பா இருக்கும். Okay, can you understand? So Cnidarians are aquatic, sessile or free swimming, solitary or colonial form with a radial symmetry. Okay, that species fully radial symmetry except for sea anemone. Sea anemone alone bilateral symmetry. The name Cnidaria is derived from cnidocytes or cnidoblast. So why they have given the name Cnidaria? So special type of a cell it is present. That cell it is otherwise known as cnidocytes or cnidoblast. Okay, that cells are sticking in nature. Sticking என்னது? கொட்டும் தன்மை உள்ளது. அல்லது நெமட்டோசிஸ்ட்னாலுமே ஸ்டிக்கிங் செல்ஸ் தான், கொட்டும் தன்மையுடைய ஸ்டிக்கிங் செல்ஸ்ன்னு சொல்லலாம், அல்லது நெமட்டோசிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஆன் டெண்டக்கிள்ஸ். அதனுடைய அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் மவுத்தில் டெண்டக்கிள்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஃப்ளம்மன் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இந்த நெமட்டோசிஸ்ட் அதாவது ஸ்டிக்கிங் செல்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் சினிடோசைட்ஸ் ஆர் சினிடோபிளாஸ்ட்ன்ற செல் இருக்கிறதுனால தான் இந்த பைலத்துக்கு என்ன கொடுத்தாங்க நேம்? Cnidaria. Can you understood? So Cnidaria in Greek means needle or sticking cells. So sticking cells are present. So they have given the name. Then cnidoplasts are used for anchorage, defense and to capture the prey. That cells, special type of cells, cnidoplast cells are present. So what is the uses of that cells? That cells are used for anchorage. Anchorage என்ன? அப்படியே கெட்டியா பிடிச்சி நிற்கிறதுக்கு. ஓகே, அந்த ஆங்கரேஜுக்கு அல்லது டிஃபென்ஸ்னால் என்ன? ஃபைட் அகைன்ஸ்ட், அதுக்கு எதிரியாக வரக்கூடிய எனிமி கூட சண்டை போடுறதுக்காக. ஸோ ஒன்று ஆங்கர் பண்ணுறதுக்காக, இன்னொரு டிஃபென்ஸ். அண்ட் டு கேப்சர் த ப்ரேனா என்னது? ஃபுட்டு, அதுக்கு தேவையான உணவை கேப்சர் பண்ணுறதுக்காக. So special type of cells, cnidoblast cells are present in Cnidaria. It is that cnidoblast cells, it is used for the anchorage, defense and to capture the prey. Okay, then Cnidarians are the first group of animals to exhibit tissue level of organization. The phylum Porifera we have seen cellular level. Then that little modified phylum Cnidaria, so thistle level of organization under diploplastic. So it is developed by the two germs layers, so diploplastic. They have a central vascular cavity or coelentron. So the body at center it is present in a cavity. That cavity it is known as central vascular cavity. Vascular nale டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய கேவிட்டியை நம்ம வேஸ்குலார் கேவிட்டின்னு சொல்லுவோம். இப்போ பிளான்ஸில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க வேஸ்குலார் டிஷ்யூ, சைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம், சைலம் வாட்டர், ஃப்ளோயம் ஃபுட்டு டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம். அதே மாதிரி நமக்கும் என்னது? வேஸ்குலார் கேவிட்டி ப்ரெசன்ஸாக இருக்குது அனிமல்ஸுக்கு. ஸோ தே ஹேவ் அ சென்ட்ரல் வேஸ்குலார் கேவிட்டி ஆர் coelentron. ஸோ இங்கே வேஸ்குலார் கேவிட்டினால என்னது? டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய கேவிட்டி, ஆர் இட் இஸ் அதர்வைஸ் known as coelentron. So serves both digestion and circulatory function. What is the main uses of this cavity, central vascular cavity? It is acting as a digestion and a circulatory system. Okay, with the single opening mouth. So only one single opening alone is present. We have seen now prostomia. Okay, so have only one opening.
So like that here the coelenterata, or then we can say in a Cnidarians have only one opening, single opening called mouth or hypostome. Mouth, it is otherwise known as hypostome, which serves the process of ingestion and egestion. Ingestion, take in food, egestion outside. ஓகே, ஃபுட்டை உள்ளே எடுத்துக்கிறது இன்ஜெக்ஷன், தேவையில்லாத அன்டைஜஸ்டட் வேஸ்ட்டை வெளியேற்றுறது எஜெக்ஷன், த டூ ப்ராசஸ். ஸோ இங்கே ஒரே ஒரு காமன் ஓப்பனிங் தான் இருக்குது. அந்த ஒரே ஒரு ஓப்பனிங் வந்து மவுத்தாக செயல்படுது. அதன் மூலமாக தான் அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டையும் எடுத்துக்கிறது, தேவையில்லாத அன்டைஜஸ்டட் வேஸ்ட்டையும் வெளியேற்றுது. Okay, can you understood? Then the digestion is both extracellular and intracellular. So digestion, it is occur inside the cell and outside the cell also. Already I have explained now, intracellular and extracellular. Intracellular digestion occur inside the cell. Okay, extracellular digestion occur outside the cell. So the digestion, it is present in both the form intracellular and extracellular. The nervous system is primitive and is formed of a diffused nerve net. So nervous system, it is developed in this organism. First nervous system formed organisms are known as Cnidarians. So in a primitive, கொஞ்சம் அப்படியே லைட்டாக டெவலப் ஆகிருக்கும். அண்ட் இட் இஸ் ஃபார்ம்ட் ஆஃப் டிஃப்யூஸ்டு நர்வ் நெட். அப்படியே அங்கங்கே அப்படியே டிஃப்யூஷனான கண்டிஷனில் ஒரு நர்வ் நெட்டு தான் வந்து இருக்கும். இப்போ நம்ம வீட்டில் மஸ்கிட்டோ நெட்டெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும், அதே மாதிரி ஒரு டிஃப்யூஸ்னு என்ன, டிஃப்யூஷன் அப்படியே கரைஞ்சி போன ஒரு நர்வ் நெட்டு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆன நர்வஸ் சிஸ்டம் ஃபார்ம் ஆன ஆர்கானிசம் இந்த Cnidarians. Okay, the Cnidarians like corals have a skeleton made up of calcium carbonate. So corals is a type of a species. பவளப்பாறைகள்னு சொல்லுவோம், பவளம் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இட் இஸ் லுக் லைக் தட் க்ரீன் கலரில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு கடல் பாசிகள் மாதிரி எதுக்குள்ளே இருக்கும், இந்த கடலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடியது தான் இந்த காரல் ரீஃப்னு சொல்லக்கூடியது. ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கெலிட்டன் எதால் ஆனது, கால்சியம் கார்பனேட். ஸ்கெலிட்டன் என்ன நம்மளை மாதிரி போனி ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது, இது என்ன, அது நான் கார்டேட்டு. ஸோ நோட்டோகார்ட் நர்வ் கார்டு ஆப்சண்ட்டு. ஆனால் என்ன ப்ரெசன்ஸாக இருக்குது, ஒரு ப்ரொடக்டிவ் லேயர் ப்ரெசன்ஸாக இருக்குது. அந்த ப்ரொடக்டிவ் லேயர் எதால் ஆனது, கால்சியம் கார்பனேட். Okay, so Cnidarians exhibit two basic body forms. So the Cnidarian, it is present two types of body forms, polyp and medusa. And லைஃப் சைக்கிளில் ரெண்டு டைப்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும், பாலிப் அண்டு மெடுசா. பாலிப் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் செசைல் அண்டு சிலிண்ட்ரிக்கல். இந்த பாலிப்ஸ் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் இருந்துச்சுன்னா செசைல் அட்டாச்சு, எது மேலேயாச்சும் அட்டாச் ஆகிருக்கும். அண்டு சிலிண்ட்ரிக்கல், அதனுடைய பாடி உருளை வடிவமானது. ஸோ த பாலிப் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் செசைல் அண்டு சிலிண்ட்ரிக்கல். எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரா அண்டு ஆடம்சியா. ஹைட்ரா அண்டு ஆடம்சியா. ஆடம்சியா இட் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் சீ அனிமோன். பாடி எப்படி இருக்குது, உருளை வடிவமாக சிலிண்ட்ரிக்கலாக இருக்குது. செசைல் தனியாக இருக்கும், அது என்னது சாலிட்டரி தனியாக இருக்கும். செசைல் அட்டாச் அட் த பாட்டம், எது மேலேயாச்சும் ஒரு அட்டாச் ஆகிருக்கும், ஒரு ஆர்கனிஸ்ட் மேலேயோ இல்லை ராக் மேலேயோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு ஹார்ட் செல்லு மேலேயோ எது மேலேயோ அட்டாச் ஆகிருக்கும். Okay, sessile and then what, cylindrical in structure. Then whereas medusa or umbrella shaped, பார்க்குறதுக்கு அம்பர்லா மாதிரி இருக்கும், குடை மாதிரி இருக்கும், அம்பர்லா ஷேப்ட் அண்ட் ஃப்ரீ ஸ்விம்மிங். இது வந்து செசைல். பாலிப் வந்து செசைல், பட் மெடுசா வந்து என்னது, ஃப்ரீ ஸ்விம்மிங், தே கேன் மூவ் in a water. So the Cnidarians which exhibit in both the forms. So Cnidariansல பாலிப்ஸும் இருக்குது, தென் மெடுசா ரெண்டு ஃபார்முமே வந்து ப்ரெசன்ஸாக இருக்குது. ஸோ ஒரு ஜென்ரேஷனில் பாலிப்பாக இருக்கும், இன்னொரு ஜென்ரேஷனில் மெடுசா, அடுத்து பாலிப், அடுத்து மெடுசா, அந்த மாதிரி அல்டர்னேஷன் ஆஃப் ஜென்ரேஷன் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் இட்ஸ் த லைஃப் சைக்கிள். ஓகே, அதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், மெட்டா ஜெனிசிஸ். ஜெனிசிஸ்னாலே டூ டிஃப்ரெண்ட், மெட்டான்றப்ப ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜீன்ஸ் வந்து அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அல்டர்னேஷன் ஆஃப் ஜென்ரேஷனில். த பாலிப் ரெப்ரசன்ட் த ஏசெக்சுவல் ஜென்ரேஷன். பாலிப் வந்து ஏசெக்சுவல், அந்த Cnidarians ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்றப்ப அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது பாலிப். தென் செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்போ அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது மெடுசா. ஸோ த பாலிப் ரெப்ரசன்ட் த ஏசெக்சுவல் ஜென்ரேஷன் அண்ட் மெடுசா ரெப்ரசன்ட் த செக்ஸுவல் ஜென்ரேஷன். ஸோ பாலிப் ப்ரொடியூஸ் மெடுசா ஏசெக்சுவலி. பாலிப் வந்து மெடுசா லைக் ஸ்ட்ரக்சரை ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மூலமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதே மாதிரி மெடுசா வந்து பாலிப்பை வந்து செக்ஸுவல் டைப்பில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ பாலிப்னால என்னது, செசைல் சிலிண்ட்ரிக்கல். மெடுசானா என்னது, ஃப்ரீ ஸ்விம்மிங் அம்பர்லா ஷேப். ஸோ இங்கே பாலிப் எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, மெடுசா. ஏன்னா அல்டர்னேஷன் ஆஃப் ஜென்ரேஷன், பாலிப் மெடுசா, பாலிப் மெடுசா, பாலிப் மெடுசா, அந்த மாதிரி. ஸோ பாலிப் ஏசெக்சுவலி தே கேன் ப்ரொடியூஸ் மெடுசா, மெடுசா செக்ஸுவலி ப்ரொடியூஸ் த பாலிப்ஸ்.
Can you understand all of you? So the development is indirect and includes a free swimming ciliated planular larva. So development இங்கே என்னது indirect development என்னது free swimming ciliated அந்த body ஃபுல்லாக எப்படி இருக்கும் சிலியாவாக இருக்கும் எப்போ larval stageல. That larva it is known as the planular larva. Example Physalia, porticage man of war. Repeatedly in 1 mark they are asking. Physalia, what? Porticage man of war. Then Adamsia, sea anemone. Then Pantanula, sea pen. Then mean drena, brain coral. Okay, Adamsia, Pantanula, then mean drena, and then in a Physalia. Okay, these are the examples of cnidarians. Okay, can you understand all of you these two phylums, phylum Porifera and phylum